Effect of catalyst. Yesterday, what is meant by rate of reaction? What are the factors influencing the rate of reaction? First, nature of the reactant, concentration of reactant, temperature, and Arrhenius equation we discuss. Right? Today we can discuss effect of catalyst. Before discussing catalyst, what are the graph for potential energy under reaction coordinates? देखो सर, potential energy reaction coordinates. Reaction coordinates and reactants to products. See, for example, A gives rise to B. Direct possible, sir, and indirectly. Is indirectly. What happened? What is the mechanism? First, A activate होगा, A star का activation energy है, bond breaking है, bond making है. Bond making में क्या होगा? A star becomes B. अच्छा, endothermic and exothermic, two graphs are there. Exothermic and endothermic. देखो सर, A graph endothermic के लिए. Reactant A, reactant B, product B. इसका different energy कैसा होता है सर? Delta H. For a kind of information in thermodynamics also you study that. Delta H is equal to HP minus HR. Am I right? अच्छा, HP minus HR positive is endothermic, right? HP minus HR is positive endothermic reaction. मतलब this graph is for endothermic reaction. Endothermic reaction है. Products का energy ज़्यादा है when compared to reactants. So delta H is equal to positive endothermic reaction, right? Now, this minimum energy required, the minimum energy required to convert reactants into products is called threshold energy. The minimum energy required to convert reactants into products is the threshold energy, right? అయితే for example, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నీట్లో 550 marks వస్తే you are in comfort zone to get MBBS admission. అనుకోండి, ఆ మినిమం మార్క్ ఉంచుకోండి 550, మినిమం 550 వస్తే you are in comfort zone అనుకుందాం. That 550 mark is nothing but threshold mark. But suppose right now you are in 450, suppose 400 marks में. Still how many marks are required? You are in comfort zone, 100 marks are required. So this energy is called activation energy. This energy is called activation energy. Activation energy for forward direction. Already delta H you have, but still you require some energy that is called activation energy in order to reach threshold energy. अच्छा, for example, మీకు 300 marks వచ్చినాయి అనుకుందాం. ఇంకెంత కావాలి? 250 marks. It requires more path, more energy, more activation energy required. గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా. You require less activation energy means your rate of learning is very fast. Means rate of reaction is very high for you. अच्छा, activation energy more required means you have to travel more distance, more path time. But the reactions are going very slowly. Sometimes they will ask a theoretical question. Rate of reaction and activation energy inversely proportional. If activation energy more, your rate is very slow. Suppose you are in 500, only 50 is required. You require only 50 activation energy. Your score is 300, you require 250. मतलब you are slow learner. You are 550, you already crossed that. So rate of reaction inversely proportional to activation energy. This activation energy for forward direction. Backward direction के लिए, what is activation energy for backward direction? Reverse, ulta. This is EA dash. B to A activation energy EA dash. A to B activation energy is EA. What is the relation, sir? In order to get EA is equal to EA dash plus delta H. Which reaction में? Endothermic reaction. Endothermic reaction.
Now suppose catalyst is used. Catalyst use చేసాము, యాడ్ చేసాము. What will be the rate of reaction? Increase అవుతుందా, decrease అవుతుందా? Decrease అవుతుంది. Rate of reaction decrease అవుతుందా, increase అవుతుందా? Catalyst అంటే పాజిటివ్ catalyst. Don't think over negative catalyst. పాజిటివ్ catalyst వల్ల రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది. రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ పెరగడం అంటే యాక్టివేషన్ తగ్గినట్ట పెరిగినట్ట? తగ్గినట్టు. It can decrease the path. అంటే ఇలా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు సింపుల్ గా. In the presence of catalyst अच्छा dotted lines to represent చేస్తాం. Path decreases. This is called in the presence of catalyst. Say for example, chemical kinetics గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. చేస్తున్నాం మనం. అచ్చా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోయినా ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో కానీ ఏదైనా రెఫరెన్స్ బుక్స్ లో కానీ by your own you can study, but it will take 1 hour or maybe 2 hours. Same thing after my explanation, you can revise within 10 minutes. అంటే catalyst presence లో ఏమవుతుంది, మీ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ పెరుగుతుంది బై లోరింగ్ యువర్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. మీకు అంత టైం అవసరం లేదు. In the presence of catalyst, in the absence of catalyst, we require more power, more energy is required. So catalyst, one point very simple. Catalyst lowers the activation energy while increasing rate of reaction. In the ముందు మన చాప్టర్ లో catalyst has no effect on equilibrium constant. Catalyst has no effect on equilibrium position, but catalyst alters the activation energy. Catalyst lowers the activation energy by increasing the rate of reaction. First you draw the graph, after that you draw the point. Note करो. Endothermic reaction into delta H, delta P minus delta R positive over endothermic reaction. Achha, I will remove the otherwise confusing. Right? ET means threshold energy. Achha, here also you remember, right? Catalyst. Catalyst lowers activation energy by increasing rate of reaction. By increasing rate of reaction. By increasing rate of reaction. अच्छा, endothermic reaction lo EA is activation energy forward direction, EA dash is for backward direction. This is for forward direction के लिए EA. अच्छा, backward direction के लिए for activation energy is EA dash. Forward direction, backward direction. Questions అడుగుతా కలా చేద్దాం మనం. Shall we go for next? Same reaction on exothermic reaction or exothermic reaction. This is endothermic reaction. Same graph in exothermic reaction. I think so. 2021 NEET examination లో ఈ గ్రాఫ్ చూసుకోండి, మీ దగ్గర 35 పేపర్స్ ఉంటాయి. Might be exothermic reaction is given. Shall we draw exothermic reaction graph? More or less same. Potential energy, reaction coordinates, exothermic का मतलब reactant energy more है. Reactant energy is more. Let's consider this A, this B. This difference is nothing but delta H. Am I right? Under control, delta H is equal to HP minus HR. Negative वस्ता, positive वस्ता. Reactant के कुल energy compared to production. Negative in the sense exothermic reaction.
अच्छा, this is threshold energy. Threshold energy. Difference energy ఏమంటాం? Activation energy for forward direction, forward, backward direction. Sorry. Activation energy for backward direction is E dash. Now, can you tell relation क्या होता है? E dash is equal to here, E plus delta H. अच्छा, బయటికి కొట్టద్దు, ఎక్సెర్మిక్ ఎండర్మిక్ చెక్ చేసుకోండి. 2021 నీట్ ఎగ్జామ్ లో ఓన్లీ గ్రాఫ్ ఈజ్ ఆస్క్. अच्छा, कैटलिस्ट यूज చేస్తే ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇన్ ది ప్రైస్ ఆఫ్ कैटलिस्ट అయితే డాటెడ్ లైన్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. పాత్ డిక్రీజ్ ఇన్ ది ప్రైస్ ఆఫ్ कैटलिस्ट అయితే. अच्छा, అక్కడ कैटलिस्ट గురించి ఎవడలా 2021 లో ఓన్లీ గ్రాఫ్ అడిగారు. which of the following graph is correct అన్నారు. అక్కడ డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్ ఇచ్చుంటారు చూడండి, ఎక్సెర్మిక్ మెన్షన్ చేయకుండా డెల్టా హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ సైన్ ఇచ్చుంటారు. This is the question. Here delta H is given. Delta H given a minus 4.2. Delta H negative is exothermic reaction. First one on products ఎక్కువ ఉంది, endo. Second one products ఎక్కువ ఉంది, endo. Third one reactant ఎక్కువ ఉంది, exo. Fourth one no it is evolved, no it is observed. ఇది exo కాదు, endo కాదు, అది కాదు, ఆర్డినల్ అవుతుంది. Only one option I see option. Reactant ఎక్కువ ఉండాలి, ప్రొడక్ట్ తక్కువ ఉండాలి. ఎందుకని exo delta value is given at minus 4.2. Whatever may be value, delta H is equal to negative means exothermic reaction. Acha, this is not a new, which are also given in NCERT textbook. Graphs are given. Chalo sir, next we move to next topic. Very important topic. What is order of reaction? What is the molecularity? Order and molecularity, we go for comparison. The better. What do you mean by order of reaction? What do you mean by molecularity of the reaction? Step by step. Difference right? Order and molecularity. Two columns are divided this side. Order and molecularity. Achha, chemical kinetics lo 2 points are very important. I am telling you. One graphical methods. Second one is problems. First order reaction and problems. Mostly last 10 years paper check చేసుకుంటే ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ అలా ఆల్టర్నేట్ ఇయర్ లో అలా ఏం లేదు. ఈ ఇయర్ గ్రాఫ్ ఇచ్చారు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇవ్వకూడదని అలాగేం తెలియదు ఇచ్చే వాళ్ళకి. ఈ సంవత్సరం గ్రాఫ్ ఇచ్చారని ఎవరికి ఇస్తారో కూడా తెలియదు పేపర్ సెట్టింగ్. సో 2 పాయింట్స్ చెప్పాను. లాస్ట్ 5 years 10 years చెక్ చేసుకోండి. కెమికల్ కైనెటిక్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎందుకో చెక్ చేశాను. గ్రాఫ్ ఇచ్చారు, 2022 గ్రాఫ్ ఇచ్చారు, 19 గ్రాఫ్ ఇచ్చారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఒక గ్రాఫ్ కానీ ఒక న్యూమెరికల్ కానీ లేకపోతే రెండు కలిపి కూడా ఇస్తారు. మనకి మన లక్ ఉంటే కెమికల్ కైనెటిక్స్ 2 క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు ఫైనల్ ఎగ్జామ్. ఒకటి గ్రాఫ్, ఒకటి న్యూమెరికల్. థియరీ అడిగితే ఇంకా హ్యాపీ, అడగడానికి చాలా లెస్ ఛాన్సెస్ థియరీ అడగడానికి కెమికల్ కైనెటిక్స్. మోస్ట్లీ దే విల్ ఆస్క్ గ్రాఫికల్ మెథడ్స్. కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి, గ్రాఫ్స్ డ్రా చేయాలి. ఆర్డర్ మాలిక్యులారిటీ మీద వాళ్ళు అడిగితే థియరిటికల్ క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఎలా చూద్దాం. ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అండ్ మాలిక్యులారిటీ. Order of reaction and molecularity. Note. फर्स्ट कॉलम में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सेकंड कॉलम में मॉलिक्युलरिटी लिखो. I think so intermediate also 4 marks question important, but we are not discussing regarding to 4 marks. Order of reaction, molecularity. Actually, anybody can tell what is meant by order of reaction? Achha, sum of the powers of the concentration terms of the reactants. Sum of the powers, SUM, not SOME. Sum of the powers of the
concentrations of the reactants. Concentrations of the reactants. In rate law. In a rate law, simply RDS step. Rate determining step. General, in general, MA plus NB gives rise to product state. On ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే rate is equal to K into concentration of A whole power M, B whole power N. M and N are order of A and B. Most of the cases లో may not be, sometime less than M and N కూడా ఉండొచ్చు, sometime more than M and N కూడా ఉండొచ్చు, because order of reaction measured experimentally, not theoretically. But general representation, rate law, some of the powers of the concentration of the reactants in a rate law, nothing but rate determining step. మరి మాలిక్యులారిటీ అంటే ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ కానీ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కానీ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కానీ participating in a rate law, in RDS, say in rate law, in RDS. Number of ions, number of atoms or molecules in a rate determining step. Nothing but molecularity. Acha, order of reaction is measured. Next point number 2. Point number 2. Order of reaction is measured. It is measured either in elementary state or complex reaction. Elementary reaction or complex reaction. Or complex reactions. Elementary reaction or complex reactions. Elementary reaction ఏంటంటే one step reaction. What is elementary reaction? Anybody knows? One step process is called elementary reaction. The reaction take place in one step are called elementary reaction. Sequence of the steps are called complex reaction. Order of reaction may be calculated either in elementary state or may be complex reactions. But molecularity is calculated only in elementary state. But in case of molecularity, is it measured only elementary state? Only elementary reaction. Sequence of reaction la find out cheyalem molecularity. And slow step lo, RDS step lo, any molecules unnayo, that is called molecularity. Achha, I think everybody knows very familiar point. Order of reaction is measured experimentally. These are theoretically. Next point, right down. Order of reaction is measured experimentally. This is theoretically. Theory part. Achha, exactly how many molecules are participating? That is molecularity. Theory part na cheppesage. But order of reaction is not theoretical part. It is a measurement of experimental measurement.
Now, order of reaction may be, it may be zero, maybe positive, maybe negative, maybe fractional values. All are possible. Order of reaction 0 possible, negative possible, positive possible, fractional values also possible. But it is always molecularity always integer. Only integer. It never be 0, it never be negative, it never be fractional. Always integer. But it never be 0, it never be negative, it never be fractional. Last point difference law. తర్వాత మనం ఇండివిజువల్ గా వెళ్ళిపోదాం. ఆర్డర్ అంటే ఏంటి, మాలిక్యులారిటీ ఏంటి డిస్కస్ చేద్దాం. అచ్చా, ఇండివిజువల్ గా ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ వేరియంట్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్స్ ఇన్వేరియంట్. Order of reaction is variant with external conditions. With external conditions. Acha, can you tell what are external conditions? For example, maybe pressure, maybe temperature, maybe concentration, etc. But molecularity is invariant. Whatever may be temperature, whatever may be pressure, whatever may be concentration, number of molecules are same. It is invariant. Invariant. Molecularity is invariant, but order of reaction is variant with external conditions like temperature, pressure, concentration. I will tell you one example. How it is variant, I will tell you one example. Simple example. Achha, we know, I think decomposition of ammonia in metal like platinum surface. Achha, N2 plus 3H2. Achha, any idea about this one? Which order reaction? Can you tell any idea? Decomposition of ammonia, which order reaction? What did you last year? Chemical analytics. The order of it. Zero order reaction. Achha, rate is expressed. Achha, good to decomposition reaction on metal surface are example for zero order reaction. So rate is equal to K1 into concentration of NH3, 1 plus K2 into concentration of NH3. This is rate law, according to rate law, because rate law is the measured experimental. ఈ రియాక్షన్ రేట్ లా ఇది. ఇప్పుడు కండిషన్ తీసుకుంటాను, నేను హై ప్రెషర్ తీసుకుంటాను, ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెరీ హై ప్రెషర్ తీసుకుంటాను. హై ప్రెషర్ మీన్స్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ అమోనియా ఇస్ వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ వెరీ మచ్. అయితే డినామినేటర్ లో 1 ఇది నెగ్లిజిబుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ అమోనియా ఇస్ వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయినప్పుడు this is negligible also. Then ammonia cancel, K1, K2 is one more constant. Matlab rate is independent of concentration of reactant. Which order reaction hai? Zero order reaction. High pressure mein it is zero order reaction. Suppose condition 2, extremely very low pressure is there. Very low pressure is there. Matlab here 1 atm is very much high when compared to pressure of ammonia. This time, but which is negligible this time. This part is negligible. Then rate is depends upon what? Rate is depends upon a proportional to only concentration of one reactant term. So order of reaction क्या होता है? So very low pressure में first order reaction है, but high pressure में zero order reaction.
So that's why it is a variant with external conditions like pressure, temperature, concentration, for example. Decomposition reaction in metal surface, high pressures are example for zero order reaction. Low pressures are example for first order reaction. Since order of reaction measured experimentally, theoretically చెప్పలేము order of reaction. మీకు సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే హై ప్రెషర్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్, వెరీ లో ప్రెషర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. దిస్ వీకెండ్ సిలబస్ ఐ థింక్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ కంప్లీట్. కెమికల్ కైనెటిక్స్ రేపు ఎంతవరకు అవుతుంది అంతవరకు అవుతుంది, ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది. ఎంతవరకు అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్. అండ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఈ వీకెండ్ లో ఉన్న మెకానిజమ్స్ కానీ ఏదన్నా రియేజెంట్స్ కానీ ఏదైతే చెప్తాను ఈ వీక్. ఓవరాల్ గా మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఈ వీక్ వెయిటేజ్ 20 మార్క్స్. ఇక్కడ చూడండి ఏంటో ఈ క్వశ్చన్స్, ఇవి కూడా పెద్ద క్వశ్చన్ లాగా ఇచ్చారు చూడండి. క్యాలిక్యులేట్ ది ఓవరాల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ విత్ రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్. అవును చేయగా m+n లాగా 1/2 + 3/2 3/2 - ½ ఈ క్వశ్చన్స్ ఏం కాదు. ఇక్కడ చూడండి రేట్ కాన్స్టెంట్ యూనిట్స్ ని బట్టి అది ఆర్డర్ చెప్పవచ్చా మీరు? अच्छा, based on units of rate constant, can you guess? अच्छा, are you remember K is equal to mole for liter, whole power 1 minus n, time అంటే సెకండ్ ఇచ్చారు కాబట్టి సెకండ్ మైనస్ ఇది కదా ఫార్ములా మనకి. అచ్చా, ఈ యూనిట్స్ రావాలంటే n వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? 2. అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ n is equal to 1 అయినప్పుడు మాత్రమే ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. అచ్చా, ఈజీలీ యూ కెన్ అసెస్ బేస్డ్ ఆన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ K వాల్యూ whether it is zero order reaction, first order reaction or second order reaction. Very simple conda. Acha, 4 in test question 4.3 is very easiest time. What is the order of reaction? Overall order. What is the order of reaction? 1/2 + 2 कितना हो गया? 2.5. Order of reaction is equal to 2.5. अच्छा, ये क्वेश्चन देखो सर. ये क्वेश्चन देखो, इंटरेस्ट क्वेश्चन. X conversion X gives rise to Y. అయితే రేట్ ఏ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అన్నారు చూడండి, సెకండ్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్. मतलब R is equal to K into X whole square according to given data. అదే కండిషన్ ఏమన్నారు, if X is increases to 3 times, मतलब condition है if X is equal to 3X, then new rate R1 is equal to how many times for R? That is the question asked. X is equal to 3X అయితే put X instead of X 3X है. R is equal to K R1 new rate కావాలి. R1 is equal to K into X place లో 3X whole square. अच्छा, R1 is equal to 3 square ముందు తీసుకురండి, 3 square K into X whole square. अच्छा, this is nothing but R है ना, this is nothing but R है ना, చూడండి this is nothing but R है ना. अच्छा, 3 square is अच्छा new rate R1 is equal to 9R. What that is the answer question asked. How will it affect the rate of formation of Y? How many times increases है? 9 times increases. Note करो. సెకండ్ ఆర్డర్ అన్నాం కాబట్టి ప్రొడక్ట్స్ తో సంబంధం లేదు మనకి, రేట్ రియాక్టెంట్ తో సంబంధం మనకి. ప్రొడక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? Now our syllabus है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर. ఇది రెండే టాపిక్స్ ఉన్నాయి, జీరో ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్. విల్ ఫినిష్ దిస్ చాప్టర్. అసలు ఈ రోజు ఫస్ట్ ఆర్డర్ జీరో ఆర్డర్ అయిపోతే
रे फर्स्ट ऑर्डर started complete problems. Right? Zero order reaction. अच्छा, what do you mean by zero order reaction? What is zero order? Rate of reaction is independent of initial concentration of the reactant. Note करो. What is zero order reaction means? Rate of reaction is independent of rate of reaction is अच्छा proportional అంటే ఏంటి independent अच्छा ఇలా R gives rise to P ఉంటే अच्छा rate of reaction is independent of initial concentration they mean but చెప్పిన meaning is zero power of concentration అంటే anything power zero is 1 అంటే rate is equal to K rate is equal to K nothing but దాన్ని మనం rate of reaction is independent of concentration of reaction ఒకవేళ డెఫినేషన్ ప్రకారం మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలంటే జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ కి రేట్ వర్సెస్ ఏ అంటే ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనుకుందాం అనుకోండి లేకపోతే ఏ అనొచ్చు లేకపోతే ఆర్ అనొచ్చు మీ ఇష్టం గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ బికాజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచినా తగ్గించినా రేట్ మీద డిపెండ్ ఏం లేదు కదా సో రేట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్ according to definition graph this is the graph rate of reaction is independent of concentration of the reactant concentration of the reactant right shall we go for next according to this sir rate నెల రాయొచ్చు చెప్పండి రేట్ నెల రాయొచ్చు అచ్చా డెరివేషన్ పార్ట్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ జస్ట్ లిజన్ ఫైనల్ ఈక్వేషన్ రాసుకుందరు కావాలంటే నోట్ చేసుకోండి బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఐపీ ఎగ్జామినేషన్ ఫైనల్ పార్ట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అచ్చా రేట్ నెల డిఫైన్ చేస్తాం మైనస్ డిఆర్ బై డి రైట్ అదే డెఫినేషన్ రేట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రియాక్టెన్స్ మైనస్ డిఆర్ బై డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే కదా ఎనీథింగ్ ఫోర్ జీరో इज 1 है కదా अच्छा उसका मतलब है dr is equal to minus k dt है dr is equal to minus k dt है अच्छा इंटीग्रेटिंग on both side है I know that you are very strong in mathematics है इंटीग्रेशन on both side है dr की इंटीग्रेशन हाँ एवराज yes నేను స్ట్రాంగ్ అని చెప్తున్నా చెప్పు dr की इंटीग्रेशन ఏంటి dr की इंटीग्रेशन వెరీ గుడ్ నైస్ సార్ हाँ dt की इंटीग्रेशन सर t अच्छा t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस అంటే మీ ఇష్టం నోట్స్ నేను చూసుకుని లేదు ఫైనల్ ఈక్వేషన్ కావాలి ఫైనల్ ఈక్వేషన్ డెరివేషన్ పార్ట్ నెవర్ ఆస్కింగ్ అచ్చా నాకు ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ i రావాలంటే ఇనిషియల్ కండిషన్ అప్లై చేయాలి t is equal to 0 అప్లై చేసినప్పుడు r is equal to ఏమవుతుంది r నాట్ అవుతుంది దెన్ r is equal to r నాట్ అవుతుంది ఇప్పుడు i కావాలంటే ఇనిషియల్ కండిషన్ అప్లై చేయాలి t 0 అయినప్పుడు r is equal to r నాట్ అవుతుంది దెన్ i is equal to ఏమవుతుంది చెప్పండి 0 r నాట్ i is equal to ఏమవుతుంది r నాట్ అవుతుంది దీన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం ఇక్కడ r is equal to minus kt plus i r naught अच्छा r naught minus r minus r is equal to kt తీసుకొస్తే kt अच्छा k is equal to क्या है r naught minus r by t మనకి కావాల్సిన ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఇది ఇక్కడ టెర్మినాలజీ మీకు చెప్తాను ఏంటనేది వాట్ ఈ టెర్మినాలజీ ఓవర్ హియర్ r naught అనేది ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ of the reactant अच्छा रिएक्टर గురించి ప్రొడక్ట్ గురించి మాట్లాడడం మనం ఇక్కడ ఏ కాన్సంట్రేషన్ రియాక్టెంట్ గురించి
ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ టు రియాక్టెంట్ గురించి. అచ్చా, ఆర్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్టర్ టైం టీ. లెఫ్ట్ ఓవర్ కాన్సన్ట్రేషన్. అదే మీరు ఫిజిక్స్, న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ లో వీటిని N0 N అంటారు. న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ లో N0 N అంటారు. ఇనీషియల్ అమౌంట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్టర్ N ఆఫ్ లైఫ్ N అంటారు. మనకి ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో కెమిస్ట్రీలో ఇచ్చారు R0 R అన్నారు. సో జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ కి రేట్ కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా K is equal to R0 minus R by T. నోట్ చేసుకోండి. డెరివేషన్ పార్ట్ is not required because this is not a IB exam. Rate constant for zero order reaction है R0 minus R by T. R0 అంటే ఏంటి, R అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలి. Rate constant K for zero order reaction, K is equal to R0 minus R by T. K is equal to R0 minus R by T. ఇప్పుడు చూడండి, కొంతమంది అసలు ఈ టెర్మినాలజీ చదివి ఉండదు, లాస్ట్ ఇయర్ చదివి ఉండదు కొంతమంది, ఎందుకంటే ఎన్సీఆర్టీ బుక్కే పట్టుకోం కదా, 100% చదివి ఉన్నాను. మీరు చదివిన టెర్మినాలజీ చెప్తాను, నేను అప్లై చేస్తాను. రైట్. అచ్చా, ఏ గివ్స్ రైస్ టు పి. ఏదైనా ఒకటే కదా, ఆర్ అంటే రియాక్టెంట్, పి అంటే ప్రొడక్ట్. ఇక్కడ ఏ అంటే రియాక్టెంట్, బి అంటే ప్రొడక్ట్. అచ్చా, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ది రియాక్షన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ. మనకి అలవాటు కదా కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియంలో కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ ఏ అనుకుంటాం. అసలు రియాక్షన్ స్టార్ట్ చేయకముందు బి ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. అంటే గివెన్ టైం 10 minutes, ఏదో గివెన్ టైం మనకి వచ్చిన టైంలో, గివెన్ టైంలో అవుట్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ డిసోసియేటెడ్, అవుట్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ డిసోసియేటెడ్. X dissociated है, dissociated है. अच्छा, लेफ्ट ओवर कितना है, మనకి ప్రొడక్ట్ కావాల్సింది, మనకి కావాల్సింది రియాక్టెంటే కదా. లెఫ్ట్ ఓవర్ ఎంత సార్, A minus X. లెఫ్ట్ ఓవర్ రిమైనింగ్ అంటాం, లెఫ్ట్ ఓవర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఫిజిక్స్ లో మీరు దీన్ని N0 అంటారు, దీన్ని N అంటారు ఫిజిక్స్ లో. రైట్. ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాను చూడండి. K is equal to R0 ప్లస్ ఏం తీసుకోవాలి, ఇనిషియల్ అంటే A మైనస్ R ప్లస్ లో A మైనస్ X డివైడ్ బై T. అచ్చా, K is equal to ఏమవుతుంది, అచ్చా ఇది నేర్చుకున్న చామంది ఉంటారు. K is equal to X by T అని. ఇప్పుడు ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో K is equal to R0 మైనస్ R by నోట్ చేసుకోండి, కావాల్సిన నోట్ చేసుకోండి. జనరల్ గా మనకి ఏతోనే ఎక్కువ రిప్రజెంట్ చేస్తాం R0 లో, బట్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్ అంత టెర్మినాలజీ మొత్తం R తోనే ఉంటుంది. మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి మీరు. R0 అంటే ఇనీషియల్, R అంటే లెఫ్ట్ ఓవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అట్ గివెన్ టైం. లైక్ A is ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్, A minus is లెఫ్ట్ ఓవర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఫిజిక్స్, న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ లో మీరు N0 N అని నేర్చుకుని ఉంటారు. వీటిని R0 ప్లేస్ లో N0 ఉంటుంది, R ప్లేస్ లో N ఉంటుంది ఫిజిక్స్ లో. అమౌంట్ లెఫ్ట్ N, ఇనిషియల్ అమౌంట్ N0. ఇంత డిసోసియేట్ అయితే మిగిలిపోయింది ఎంత, A minus X. తీసుకుందంత E, మిగిలిపోయిందంత A minus X. రైట్. అచ్చా, ఇప్పుడు గ్రాఫ్ చూడండి, ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో గ్రాఫ్ ఉంది. अच्छा, K is equal to R0 minus R by T. You also write, sir. KT is equal to R0 minus R. R value is equal to minus KT plus R0. ఇది ఎలా ఉందంటే, अच्छा here this is in the form of y is equal to minus mx plus c formula ఉంది.
y is equal to minus mx plus c ఫామ్ లో ఉంది. మీరు డ్రా చేయొచ్చు గ్రాఫ్. y యాక్సిస్ లో r, x యాక్సిస్ లో t. y యాక్సిస్ లో r ఉంది, x యాక్సిస్ లో t ఉంది. అదే రాస్తాను. నెగిటివ్ స్లోప్ పాజిటివ్ స్లోప్? నెగిటివ్ స్లోప్ అంటే ఇలా నెగిటివ్ స్లోప్. అచ్చా స్లోప్ ఎంత? మళ్ళీ మైనస్ రాయవలసిన లేదు. స్లోప్ ఎంత? రాసినప్పుడు మైనస్ కే. స్లోప్ అంటే కే, నెగిటివ్ రిప్రజెంట్ చేశాం కదా కే. అంటే ఇంటర్సెప్ట్ ఎంత? దిస్ ఓఏ ఎంతవరకు కట్ అయిందో y axis that is called intercept. अच्छा इंटरसेप्ट इज कितना है? इंटरसेप्ट इज कितना है? आना प्रीवियस क्लास में ग्राफ है. जीरो ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ ఇచ్చి ఇది ఏ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అడుగుతారు. అంతేగాని గ్రాఫ్ డ్రా చేయమనుకోండి. దే గివెన్ గ్రాఫ్ है, they will ask you the what is the order of reaction. अच्छा జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ రేట్ కాన్స్టెంట్ ఎలా డెరైవ్ చేస్తాం? अच्छा what is the graph? I think so same graph is given in NCERT textbook of the ये वाला देखो वही ग्राफ. इसका इंटरसेप्ट है, देखो ये इंटरसेप्ट है. इंटरसेप्ट इज आर ना. इंटरसेप्ट इज नथिंग बट आर ना. आर ग्राफ है टी. स्लोप इज नथिंग बट के. के इज इक्वल टू माइनस स्लोप. माइनस स्लोप అంటే నెగటివ్ స్లోప్ రిప్రజెంటేషన్ అయిపోయింది. దిస్ విచ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఇస్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఎన్సీఆర్టీ ఇచ్చిన గ్రాఫ్ ఏది మిస్ అవ్వద్దు. 99% ఎన్సీఆర్టీ ఉన్న గ్రాఫ్స్ అడుగుతారు. రైట్. अच्छा एग्जांपल राइट. व्हाट इज एग्जांपल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? एग्जांपल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अच्छा डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया मेटल सरफेस, प्लैटिनम गानी गोल्ड गानी, हाई प्रेशर. अच्छा N2 plus 3H2. Example for a zero order reaction. Decomposition of HI in gold surface, metal surface. अच्छा H2 plus I2. चलो Cl2 plus H2 in the presence of UV light HCl. अच्छा suppose बिना light, absence of light है, कोई reaction नहीं बनता. Whatever amount of Cl2 and H2 you have to take it, no reaction. Anyway, rate of reaction independent of reactants. ఎంత తీసుకున్న ఉపయోగం లేదు ఈ లేకపోతే ఈ కండిషన్ లేకపోతే. That's why what we said, order of reaction is depends upon external factors. Is variant with the external conditions like pressure, temperature and concentration. చూడండి ఈ వీక్ వాటికి మీకు నోట్స్ లో ఎంతవరకు అయితే ఉందో అంతవరకు ఇస్తాను. ఆ మోడల్స్ ఇస్తాను. ఒకవేళ ఏమైనా పెండింగ్ ఉంటే మండే చెప్పుకుందాం. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మండేతో అన్ని మోడల్స్ కవర్ అవుతాయి కెమికల్ కండిషన్. I will try to finish it Saturday. If not possible, Monday I will finish complete chemical guidance. These are examples for zero order reaction. Acha, how to find out half-life period for the zero order reaction? Half-life period for zero order reaction. Half-life period for zero order reaction. I think physics లో కూడా నేర్చుకుంటాం. కాకపోతే ఫిజిక్స్ లో ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ నేర్చుకుంటాం. అది చూడండి మనకి రెండు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఒకటి K is equal to x by T. ఇంకో ఫార్ములా K is equal to R0 minus R by T. అచ్చా ఎప్పుడు దేన్ని హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ అంటాం? మీకు ఇచ్చిన అమౌంట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఎంత టైం పడుతుంది? ద టైం రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ ఇనిషియల్ అమౌంట్ ఇంటూ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ అమౌంట్. మతలబ్ R is equal to R0 by 2 అయినప్పుడు T is equal to T of out. R is simple. Here also same है. X is equal to initial concentration A అనుకున్నాను స్టార్టింగ్ లో. X is equal to A by 2 అయినప్పుడు
T is equal to T of T place లో T of పెట్టండి. T place లో T of పెట్టండి. A place X place A by 2 పెట్టండి. T of is equal to A by 2. మొరాలెస్ ఇప్పుడు అదే ఫార్ములా వస్తుంది. సేమ్ ఫార్ములా. K is equal to ఏమవుతుంది? R0 minus R0 by 2. R0 by 2 T of. T of is equal to क्या? R0 by 2K. Nothing difference is there. అక్కడ ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏ అనుకున్నాను, ఇక్కడ వాళ్ళు ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో R0 అనుకుంటున్నారు. T of life is equal to A by 2K జనరల్ గా వాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి అది కూడా చెప్పాను. T of is equal to NC according to NCERT T of is equal to R0 by 2K. Both cases में क्या है? T of directly proportional to initial concentration period. Conclusion क्या है? Both cases में T of life period directly proportional to initial concentration. Initial concentration of reactants. అది R0 అవ్వచ్చు, ఏ అవ్వచ్చు. గ్రాఫ్ ఐ థింక్ సో 2022 నీట్ ఎగ్జామ్ లో ఈ గ్రాఫ్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ లాస్ట్ కదా ఫస్ట్ ఆర్డర్ అడిగారు. ఇది జీరో ఆర్డర్ రేట్ పాసింగ్ టు ది స్ట్రైట్ లైన్. T of వర్సెస్ ఏ గ్రాఫ్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ కి ఎలా ఉంటుంది? మేము మీకు అడిగింది ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అడిగారు 2022 లో. T of life period directly proportional to R. సరే దీన్ని R0 అనుకోవచ్చు కదా, ఏ ఆర్ R0 బోత్ ఆర్ సేమ్. ఫస్ట్ ఆర్డర్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ ఆర్డర్కి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ మీకు, ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ లో చేసింటారు కదా ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ లో T 75% కి T 50% రిలేషన్ ఇస్తాను. ఏమో సార్, ఇవన్నీ మాకు తెలియదు సార్. అసలు జనరల్ గా నేను T of is equal to T is equal to X by K రాసుకుంటాను కదా అకార్డింగ్ టు దిస్. అంటే T 50% అంటే ఎంత? T of ఏ కదా. T 50% అంటే ఎంత? X is equal to A by 2 అయితే 50% అంటారు. ఇనిషియల్ లో ఆఫ్ ఉంటే 50% అంటాం కదా. T 50% అంటే ఎంత? A by 2K. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. అయితే నాకు T 75% అంటే ఎంత? X is equal to 3A by 4 అయితే కదా 75% అనేది. T 75 అంటే ఎంత? 3A by 4. 25% ఎంత? 1 by 4. T 75 కావాలంటే నేను రాయాలి, X ప్లేస్ నేను రాయాలి 3A by 4. 3A by 4K. సే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. అచ్చా నాకు T 75 డివైడ్ బై T 50 ఎంత? T 50 ఎంత? ఏముంటుంది కూడా 2K by A. बताओ कितना बताओ. ఏ క్యాన్సిల్ చేయమంటారు? KK క్యాన్సిల్, A క్యాన్సిల్. 6 by 4 3 by 2 1.5. अच्छा T 75% is equal to 1.5 times of T 50% అయితే ఇది జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఇలా కూడా అడుగుతారు కండిషన్. దిస్ ఇస్ హ్యాపెన్స్. వాట్ ఈస్ ది రియాక్షన్? ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అడిగారు కూడా ఇంతమంది, జేఈలు అడిగారు, ఎయిమ్స్ లో అడిగారు. అచ్చా తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం దీని గురించి కూడా. బట్ ఇప్పుడు నోట్ చేసుకోండి, కంపారిజన్ లో ఉంటుంది కదా బడి. T 75% is equal to 2 times of T 50%. This is first order reaction. తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం, ప్రూవ్ కూడా చేద్దాం. నాకు తెలిసి ఈ రెండు మీరు నేర్చుకునే ఉంటారు, చాలాసార్లు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు. ఇది నేర్చుకొని ఉంటారు కదా. T 75% is equal to 2 times of T 50 ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అయితే జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ అయితే సెకండ్ థర్డ్ వద్దు, మనకి సిలబస్ లో లేదు, అన్నెసరీగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఆ రెండు స్టేట్మెంట్లు నేర్చుకోండి సరిపోతుంది. జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. T 75% is equal to 1.5 times of T 50% is the zero order reaction. 2 into T 50% is first order reaction. We can discuss later. Prove చేద్దాం.
సెకండ్ కూడా లాస్ట్ ఫైనల్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. సెకండ్ థర్డ్ లేవు. అదే మనం జనరల్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ చెప్తాను మీకు. మన సిలబస్ లో ఉంది 0 ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంతే. Now you go for first order reaction, right? Solid state కూడా ఇంతే ఉంటుంది, ఇంట్రెస్టింగ్. అది ఇంకా యానిమేషన్ తో చూపించచ్చు సాలిడ్ స్టేట్. సాలిడ్ స్టేట్ ఏంటంటే కెమికల్ కైనెటిక్స్ అంత ఇంపార్టెన్స్ కాదు, 1 or none సాలిడ్ స్టేట్. బట్ కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో 1 or 2 8 అంటే క్వశ్చన్స్ కదా. మీ స్టేట్ బోర్డ్ లాగా బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ ఏమన్నా సాలిడ్ స్టేట్ లో అంతేనా? ఎవరు ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. అయితే నేను ఎడ్డింగ్ పెట్టేదా, ఎడ్డింగ్ పెట్టాల. ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటే అది చూస్తున్నారు ఎంత ఏం రాస్తారు. ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఎడ్డింగ్ పెట్టండి. ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అచ్చా ఇక్కడ మనం ఎలా చెప్పొచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ గివ్స్ రైస్ టు బి తీసుకుంటే ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ rate of reaction directly proportional to only one concentration term of the reactant. That is called first order reaction, not just rate of reaction directly proportional to rate of reaction is directly proportional to first power of the concentration of the reactant. First power అంటే ఇది సింపుల్ గా rate of reaction directly proportional to first power అనవసరం, concentration of the reactant. Power 2 అంటలేదు కదా, పవర్ 1 రాసినా రాకపోయినా అదే మీనింగ్. There is only one concentration term of the reactant. అచ్చా వన్స్ అగైన్ ఇంత ముందు లాగే ఒకసారి చూడండి, డెరివేషన్ చేయట్లేదు, నేను రైటింగ్ ఫామ్ లో రాస్తున్నాను, డెరివేషన్ పాటు అవసరం లేదు. అచ్చా ఏ 0 x a minus x, ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది A is initial concentration, A minus x is a leftover concentration at a given time. Leftover concentration at a given time. అదే NCERT లో టెర్మినాలజీ అయితే ఇక్కడ R0 ఇక్కడ R తీసుకుంటారు. ఫిజిక్స్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ లో టెర్మినాలజీ అయితే ఇక్కడ N0 ఇక్కడ N తీసుకుంటారు. మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ టెర్మినాలజీనే. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారని చెప్పాను మూడు ఒకేసారి. ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏముంటుందంటే రేట్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ K is equal to 2.303/T log A by A minus x రాసుకుంటాం మనం. బట్ NCERT ప్రకారం అయితే ఏం రాయొచ్చు? T into log of R0 by R రాస్తాం. ఫిజిక్స్ ప్రకారం కార్బన్ డేటింగ్ యురేనియం డేటింగ్ ప్రకారం N0 by N రాసుకుంటాం. ఇనీషియల్ బై లెఫ్ట్ ఓవర్ గివ్ ఎట్ గివెన్ టైం. మీ చాయిస్. కాబట్టి ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి, రెండు ఒకటే. N0 అన్నా R0 అన్నా ఏ అన్నా ఒకటే. లైక్ N అన్నా R అన్నా A minus x అన్నా సేమ్. వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్? లెఫ్ట్ ఓవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అట్ గివెన్ టైం. అచ్చా యూనిట్ చెక్ చేసుకోండి. ఏ మోల్స్ పర్ లీటర్, A minus x మోల్స్ పర్ లీటర్ క్యాన్సిల్. టైమ్ ఇన్వర్స్. టైమ్ ఇన్వర్స్ వస్తే కనుక ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. రేట్ కాన్స్టెంట్ యూనిట్స్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో టైమ్ ఇన్వర్స్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ లో రేట్ కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా. డెరివేషన్ నేను చేయలేదు, హాస్టల్లో కూడా డెరివేషన్ డైరెక్ట్ గా రాస్తాను. K is equal to 2.303/T log A by A minus x to the base 10. బేస్ E అయితే ln అని రాస్తాం. ఒకవేళ ఫార్ములా విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కరెక్ట్ అంటే ఇలా కూడా రాయొచ్చు. K is equal to 1/T into ln A by A minus x. బేస్ E రాస్తే ln రాస్తారు.
బేస్ 10 రాస్తే మనం మల్టిప్లై చేస్తాం. బేస్ ఈని 10 లో మార్చుకోవాలని నేను చెప్పాను. 2.303 ఇంటూ లాగ్ 10 లాగ్ బేస్ 10. కాబట్టి ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కరెక్ట్ అంటే అది కూడా కరెక్టే, ఎన్నైనా కరెక్టే. అది బేస్ ఈ, ఇది బేస్ 10. న్యూమరికల్ ఇప్పుడు బేస్ 10 లో ఉంటాయి కాబట్టి బేస్ 10 లో రాస్తాను నేను. చలో ఇప్పుడు హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ ఎలా కనుక్కుంటాం? హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. చూడండి, x is equal to a/2 అయితే, అంటే ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ హాఫ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ అయితే x కనుక t is equal to t of O. then t is equal to t of O. సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి దీనిలో. k is equal to 2.303 by t of log a by a minus a/2. కింద డినామినేటర్ a/2 నేనా? ఏ క్యాన్సిల్ అవుతుందా? అంటే ఫైనల్ గా మీకు ఏమొస్తుంది? k is equal to 2.303 by t of is equal to log 2 నే వస్తుందా? ఈ మొత్తం a/2 అవుతుంది. ఏ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 పైకి వెళ్ళిపోతుంది, log 2 అయితే. log 2 వాల్యూ ఎంత? 0.3010. 0.3010 ఇంటూ 2.303 ని మనం k is equal to 0.693 by t of అంటాం. or else t of is equal to 0.693 by t. మీరు ఫిజిక్స్ లో లాంబ్డా యూజ్ చేస్తుంటారు. t of is equal to 0.693 by లాంబ్డా యూజ్ చేస్తుంటారు. డికే కాన్స్టెంట్ అది, రేడియాక్టివ్ డికే కాబట్టి లాంబ్డా యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడేమో k యూజ్ చేస్తారు. కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఫిజిక్స్ లో కెమిస్ట్రీ. t of is equal, ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ లో t of is ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఏ టర్మే లేదు అసలు, అన్ని కాన్స్టెంట్సే ఉన్నాయి. సో t of is you can draw t half life period की a की ग्राफ ड्रा చేస్తే which are given 2022 NEET examination है parallel to the x-axis. This is for first order reaction. अच्छा, ఇదే జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ కి ఎలా ఉంటుంది గ్రాఫ్ ఒకసారి కంపేర్ చేయండి. వన్స్ కంపారిజన్ t of వర్సెస్ a की, this is zero order reaction. This is zero order reaction. अच्छा, do you know, one second. अच्छा, rate versus concentration జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ కి ఎలా ఉంటుంది? This is zero order reaction. चलो ये देखो सर, t of రేట్ వర్సెస్ ఏ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? దిస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఇదే కదా, రేట్ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ. నథింగ్ బట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏనే కదా, స్మాల్ ఏ కదా, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. अच्छा, 2022 नीट एग्जामिनेशन, 2022 नीट 2022 एग्जामिनेशन, these two are asked, 1 and 1. చెక్ చేసుకొని కావాలి. ఒకే గ్రాఫ్ ఇచ్చి ఏది కరెక్ట్ అన్నాడు. గ్రాఫ్ ఒకటే ఇచ్చాడు, ఈ రెండింటికి ఒకటే గ్రాఫ్. ఒకటే గ్రాఫ్ ఇచ్చి ఆప్షన్ ఏ టీ ఆఫ్ వర్సెస్ ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అని, ఆర్ వర్సెస్ ఏ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ అని అలా ఇచ్చారు. చూడండి, మీకు కావాలని చెక్ చేసుకోండి గ్రాఫ్. ఈ రెండు గ్రాఫ్స్ ఇచ్చారు. ఇచ్చి ఇది ఎక్స్, ఇది వై, ఎక్స్ వై ఏమని అడుగుతున్నారు. ఇది ఎక్స్, ఇది వై, ఇది ఎక్స్, ఇది వై, ఎక్స్ వై ఏమని అడుగుతున్నారు. 2022 నీట్ ఎగ్జామినేషన్ గ్రాఫ్స్ ఓవర్.
ఏమో ఈ రెండు కూడా గ్రాఫ్స్ ఇవ్వచ్చేమో, ఇవ్వలేదు. రివర్స్ ఉల్టా అయిపోతుంది దానికి 20 ఉల్టా అయిపోతుంది. ఇదేమో ఫస్ట్ ఆర్డర్, ఇదేమో జీరో ఆర్డర్ కదా, రివర్స్ అయిపోతుంది. రైట్, చలో టేక్ 10 minutes బ్రేక్. अच्छा इंको రెండు గ్రాఫ్స్ తీసి కంక్లూడ్ చేద్దామా? జస్ట్ 2 గ్రాఫ్స్, 2 minutes, just 2 graphs, right? अच्छा chemical kinetics meant for graphs and numericals, that's it. అది కూడా ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఉన్న గ్రాఫ్సే డిస్కస్ చేసుకుందాం, అవి తప్ప మిగతా ఏం లేదు. చలో ఇప్పుడు ఫార్ములా చెప్పేద్దామండి. ఏంటి? k is equal to 2.303 by t log ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో చెప్పింది కదా, r by r naught, r naught by r, r naught by r, r naught by r. अच्छा log r naught by r to the base 10 is equal to kt by 2.303. Log r by r naught, sorry, r naught by r to the base 10 is equal to k upon 2.303 into t. Achha, this in the graph of y is equal to mx. If you draw the graph, log r naught by r versus t, graph ఎలా ఉంటుంది? Straight line passing the origin, y is equal to mx కదా. Slope ఎంత? Slope ఎంత? k by 2.303, which are also given in NCERT textbook. This graph is also given there. अच्छा ఇంకో గ్రాఫ్ కూడా డ్రా చేశారు. ఏంటి గ్రాఫ్ అంటే, ఆ గ్రాఫ్ ఏంటంటే దీన్ని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఎలా? log r naught minus log r is equal to k by 2.03 into t. अच्छा వాళ్ళు ఏం చేశారంటే లాగ్ r ని తీసుకెళ్లారు, అంటే లాగ్ r y యాక్సిస్ లో ఉంది. ఇంతకుముందు లాగా జీరో ఆర్డర్ రాశాం కదా, log r is equal to దీన్ని తీసుకురండి మైనస్ k by 2.303 into t ప్లస్ log r naught. ఈ గ్రాఫ్ ఎలా ఉందంటే y is equal to minus mx plus c గ్రాఫ్ లాగా ఉంది. జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ లో గ్రాఫ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఏంటి? r is equal to minus kt plus r naught గ్రాఫ్ లాగా. y is equal to minus mx plus c గ్రాఫ్. ఇది జీరో ఆర్డర్ లో, ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్. అచ్చా గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చెప్పండి. లాగ్ r y యాక్సిస్ లో ఉంటే, x t యాక్సిస్ లో ఉంటే, సరే t x యాక్సిస్ లో ఉంటే స్లోప్ ఏమవుతుంది? స్లోప్ ఎంత? స్లోప్ k by 2.303 స్లోప్. అచ్చా ఇంటర్సెప్ట్ ఎంత? అక్కడేమో r naught, ఇక్కడేమో log r naught. కంపారిజన్. అచ్చా దీస్ టూ గ్రాఫ్స్ ఆర్ ఆల్సో గివెన్ ఇన్ NCERT textbook. రేపు మిగతా చూద్దాం, ఎగ్జాంపుల్స్, కొన్ని న్యూమరికల్స్. దాంతో అయిపోతుంది, రేపటితో అయిపోతుంది. థియరీ పార్ట్ కంప్లీట్, మోడల్స్ కూడా అయిపోతాయి. ఇంకా ఆబ్జెక్టివ్ పెండింగ్ ఉంటుంది సాటర్డే. మీ దగ్గర ఎన్సీఆర్టీ బుక్ ఉంటే చూడండి, ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో కూడా డ్రా చేశారు గ్రాఫ్స్. ఇవ్వండి రెండు గ్రాఫ్స్. log r naught by r versus time slope. log r versus time graph slope is
రైట్. అచ్చా మీ డౌట్ వచ్చింది సార్ 2.303 లేదేంటి సార్ అక్కడ, అది ఎల్ఎన్ గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తారు, అందుకే కే ఒకటే ఉంది, మైనస్ డివైడ్ బై 2.303 లేదు. మనం డ్రా చేసింది బేస్ 10 కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సార్. ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో 2.30 లేదు, మీరు రాసిన దానిలో 2.30 ఉంది అనుకోవద్దు. ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఎల్ఎన్ తో డ్రా చేశారు, మనం లాగ్ బేస్ 10 తో డ్రా చేసాం.